Mr Bojang lan mooy sa réaction ci mbiru Pdois Halifa Sallah dina ñëw ak du ñëwaat gis dégg nga tamit lu Mamadi Courang explain ci lu jëm ci li nga xam ne mu ngi dox ci biir parti bi loo xam ne xëy na ñun yëguñ ko wala gisuñ ko after hearing dégg loolu nag ak interview bu Halifa Sallah def lan mooy réaction yi Bojang si this issue. We are losing track of lu ñu war a actually waxtaanee si suma gis-gis Barrow nekkul di waxtaanee affaire yi moom patiyam kala mooy taawal mu ngi uti nii ñu koy doole pour mu win opposition yi loolu moo war a nekk suñu waxtaan Halifa nekk na fa nekku fa based on history Pdois du gañ based on history if we are to focus based on history Pdois du gañ so why should it be even a national issue man li ma bëgg a mooy ñu waxtaanee opposition yi ñëw leen kan lañu war a taana that is what I believe not this that kii my friend it doesn't make any difference here said it here si history bi Sidia ak Halifa man déggaatuma keneen de ku taawoo su dul Sidia ak Halifa nga ñëw APRC man déggaatuma keneen Yahya Jammeh UDP the same the dynamics have changed opposition lu ñu wax président nga ne moo dina am ñëpp doole mu ngi everyday mu ngi uti ku moo yokk everyday ñun ñu ne duñ yokk ñu ngi xalaat suñ parti bi sax kan moo war a taxaw ku bëgg a bàyyi nitam si parti mu taxaw dina bàyyi keneen ku bokkul si parti mu taxaw kon ñun kan la ñoo génnee Gambia it doesn't really make sense as opposition sometimes da nga talk sax nga xool you realize that it's like we are losing track of what we should do by now man li ma bëgg a dégg Gambie ñu bëgg ñu bëgg a dégg mooy opposition bi nag commencé nañu waxtaane Afrique coalition lim na kii dañoo dem primaries loolu moo génnee Gambia waxtaanee si Pdois yaa Tamba ak yaa Jammeh génnewu Gambia man ñëw ma fii because of party man dama ñëw fi pour Gambia te Courang ku wax mu ne Gambia moo ko ñor kon for me it is irrelevant for us to talk about Halifa Sallah because moom nekkoon na fa nekkaat mënut a win lu ñu war a waxtaane mooy Gambian opposition war nañ commencé di ñëw ñu xool kan la ñu taawal di bàyyi di xaar ne Barrow 3 months la ñëwoon mu gagné opposition tamit mun na ñëw 3 months système yi du ñu benn time boobu Jammeh dafa amoon international pressure bu nga xam ne waaye this time around am na coup pression yi nga xam ne jaral na la ñu teg 100 million Gambian dollars to support Barrow's activity pour ñooñu mun a am lancing mine suñu saan lancing exploit our parastatals and everything. Would we have the international community for that? Look at Donald Trump policy. Would we have all the funds that we need? These are the things that we should begin to think about. And look at the dynamics. Not internal party, the key, the key. That will not save and salvage us as a country. So man ngeen ñaan ñëpp ñun ñu nga xam ne we doing political comments, commentary, ñu commencé di wax opposition yi and people that believe that this country is in the right direction ñu commencé di whole country bi direction bu mooy dem not at individual party policy and stuff like that because su dul loolu lu ñu nekk di wax yëpp is going to be zero kenn bu mu la nax yes I know some politicians will say oh even without coalition we will win yes that is what you believe but personally I know data suggests different. And such experience in the Gambia suggests different. Yahya Jammeh, with all that international, let's say, support against him, look at the margin. From 55,000 to I don't know how many, is it 18,000? That tells us as opposition, Barrow is really serious with his work. Are we really serious? We are talking about Halifa Sallah. Are we really serious as opposition? This is no more a Pdois thing. It's no more APRC Babylon's thing. It's a distraction. It's a distraction. Yeah. We need to focus. It's a distraction. More time as presidential candidate. Bakari is somebody that I can talk to, even if I move out of the studio. How can you tell ordinary members if your party don't change, resign? No, we have please land. So please, 10 minutes. opposition. Opposition. Gambia yi dañu yaakaar dañu bëgg a gis ñun tamit commencé nañ di def leneen
waaye nag yaa ngi si political party comme ni mu ko waxee président bi def na dis activité yow doo def benn activité yaa ngi toog rek te yow yaa ngi bëgg a woone Gambien yi yow da nga bëgg a ñëw jël réew mi te Gambien yi ñu bëri bëgg na soppeeku am waaye gisuñ ko si nit ñi suñu toogee last minute waxtaan duñu yóbbu fenn man I talk with some Gambian diaspora ñi nga xam ne xawma leen but sometimes they reach out to me probably because of the little commentaries I do. Thank you. But I can tell you the general mood. They really want change, but they don't know who to trust. All right. Thank you.